Hello mọi người, hôm nay hãy cùng cô Amy giải một bài test PT Reading đầy đủ hết 5 phần reading như là lúc đi thi để test thử xem chúng ta có thể làm tốt đến đâu và làm thế nào để cải thiện điểm số reading của mình nhé. Nếu các bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi PTE, chắc chắn các bạn sẽ thấy video này cực kỳ hữu ích. Hãy xem tới cuối video và nhớ áp dụng những tips này để đạt điểm cao nhất có thể nhé. Trước khi bắt đầu, hãy chuẩn bị giấy bút để với những bài dài và nhiều ý thì sẽ ghi các keywords của bài ra giấy để nhớ lại nội dung dễ hơn. Ngoài ra thì cũng nhớ tắt các thiết bị di động và điện tử khác để không bị phân tâm trong suốt quá trình làm bài nhé. PT Reading yêu cầu các bạn phải đọc hiểu thật nhanh và chính xác, vì vậy việc quản lý thời gian rất quan trọng. PT Reading có 5 phần bài và có tổng cộng khoảng 30 phút cho cả 5 phần bài này. Chúng ta sẽ lần lượt làm từng phần bài và phân tích nhé. Uống miếng nước rồi bắt đầu thôi, let's go! Phần đầu tiên là Reading and Writing Fill in the Blanks. 5 tips làm phần điện từ này nhé. Số 1. Phải đọc câu đầu tiên của đề bài để nắm topic. Thứ hai, không được bôi đen nội dung để đọc như này nhé. Vì khi đi thi thì mình không có bôi đen trên màn hình được. Nếu lúc luyện cứ quen phải bôi đen mới tập trung được thì đi thi sẽ khó làm bài lắm. Cơ mà thỉnh thoảng cô mình cũng hay bôi lộn lắm nha. Thứ ba, đọc câu có chứa đáp án. Tuyệt đối không chỉ đọc mỗi đoạn chứa chỗ trống nhé. Vì như vậy các bạn chưa đủ dữ liệu để suy ra đáp án chính xác. Từ đó sẽ dễ bị đề bài đánh lừa và chọn đáp án sai. Lưu ý số 4, những yếu tố cần được phân tích để đưa ra đáp án chính xác là từ vựng, ví dụ như collocation hay là nghĩa của từ vân vân, hay ngữ pháp, word form, cách thì hay các cấu trúc vân vân, hoặc ngữ cảnh của câu, ví dụ như là nghĩa tiêu cực, tích cực của câu, sự liên kết ý của cụm trước, cụm sau hay là câu trước, câu sau vân vân. Đừng dừng lại ở chỗ trống nào lâu quá. Nếu chưa tìm ra được từ khóa phù hợp để điền vào thì có thể là do chưa đủ dữ liệu thôi. Nên chuyển qua làm chỗ trống khác trước rồi có thể quay lại và tìm đáp án của câu trước sau ha. Phần này chiếm khá nhiều điểm cho cả reading và writing nên các bạn từ target 50 trở lên cần đầu tư thời gian để học phần này nhé. Ui, cô Amy lại bôi đen để đọc. Mọi người nhớ là không bôi đen nhá. Rồi, bây giờ hãy cùng xem cô Amy làm các câu sau như thế nào nhé. Mọi người thử làm luôn xem câu trả lời có tương tự cô Amy không nha. Positive we can make that last. As a result of globalization, nations with limited resources can get to knowledge that help to raise the standards of living, trade, such and lower or tariff that restrict flow. Abolish. Yeah. The Economist magazine has reported that. Now time. Outsourcing sources of cheap labor exploit. There is also a trend toward the business in many industries, hurting local-owned businesses. The local economy, it's consolidation. It's like printed books and papers has existed and helps to ensure the nation's public output and thereby its and future published heritage books and intellectual. 2. The material for the use of future generation. The use of future generation preserve and to make it available for and designated legal deposit library readers. The legal deposit systems also has discount on money, gifts not given, benefits. Deposited publications are made available to users of the deposit libraries on their premises. A preserved benefit of future generations and become part of the nation, or recorded in the online catalogs and become an essential resource for generations to come. And preserve material used for future. Okay, so that would be. Alright, tiếp tục. Should be research, right?
Không được bôi đen quét khi mà mình đang luyện tập nha mọi người. Tại vì đi thi chúng ta sẽ không có được làm cái đó. Nãy giờ cô mình bị quên mấy lần. Exploring the greenery of the city can reveal a surprise diversity akin to the layers of Earth's canopy. Urban trees from the downlands. The street lining this urban canopy and even reduces noise pollution. It's fascinating how within these confines of trees and still live and thrive, adapting. Some trees have roots that navigate the urban story landscape, while others, next time you walk through your city, look up and around, and you're likely wandering through urban forest. Looking back, Professor Richard directed the technology education unit should be not introduced and founded. He has published widely in the field, including reports. Correlated with challenge. No, by it should be these two commissioned. Okay, he started her career as a textiles teacher, moving to Goldsmiths she moved to Goldsmiths as a not alternative, a part of, yeah. She was project director for the key developments and improve this. No, as associate, so another role. Follow, not started, it should be followed. Yeah. Sydney is becoming effective in making best of its limits available. Unconstrained land. Sydney is suitable for enjoying suitable business. Another development so far to maximize public transport and encouraging walking and cycling. Maximize, verb, encourage. A noun, patronage. Although this city can reduce the consumption, there was no for the proposed mixed use and business partners. There's no employment data available for. Compare these areas. Comparable areas. It is also concluded that lack of housing supply will affect something, affordability and so. Phần thứ hai là multiple choice, choose multiple answers, trắc nghiệm chọn nhiều đáp án. Với phần bài này thì chỉ có 2 lưu ý thôi. Lưu ý 1, phần này cho chọn nhiều đáp án một lúc nên sẽ có điểm trừ để khống chế điểm. Nên nếu các bạn không chắc chắn đáp án đó thì đừng có chọn nhé. Thứ hai, nếu đọc tầm khoảng 30 giây mà không thấy hiểu gì hết thì nên chọn đại một option nào đó rồi bấm next, không bỏ trống và cũng không ngồi lại phần này lâu quá nhé. So that's the form. On Friday, 30th January, owner, will be giving a seminar on the use of Valkyrie as a deterrent. Okay, the use of giving a seminar. The talk will seminar. Use of the talk will take place during her talk will be the impact that Valkyrie has on the eco population and aspects of the community that it appeared on. Okay, she hope to control one hope. One is hope, one with hope to bring bounty. The university has been looking for ways to control the eco population in areas of common use to deter nesting on buildings for 12 months presents.
Within our duty to care for the staff, we appreciate. Okay, so Layla, the net. Being communicated if I can use control. The number demonstrating how she can control the German population using one of her hawks. No, two. Talking about the impact of foundry population to potential, not potential future. Convincing? No, that's not convincing. Giving lecture regarding limiting. Giving a lecture. Yep. Seminar lecture. Only reasons that have reason. Having more bicyclists downrate accidents. There's a new prescription for communities that want to make the street safer for bike riders. Just add more bikes. A team of international researchers look at cities from Australia to Denmark to California to riders men. They represented the finding to cycling safety. What's right? Is that biker safety to keep the car rate and still no reasons and little to do with. But if the number of bike riders in a city doubled, the rate of bike car accidents dropped by a third. Apparently, motorists learn to share the road better. When they have to deal with more bikes, learn to share the road better than more bikes. Reason: also more cyclists mean more drivers who also bike, which makes them aware of fellow bikers. 2 reasons. The researchers call it a virtuous cycle. Run-ins with car drops of more bikes and safer means. 2 reasons. More bike lanes are made now. Car drivers are better about sharing the road in the deal. Yeah. Speed limits is usually lower. No. Many drivers will also be bicyclists and so will be more aware. Yeah. No. Okay. Qua phần bài mà học viên rất hay THAM Reorder Paragraph, mọi người xem cách cô Amy làm một câu trước nhé, xem là có phát hiện ra tips để cô Amy làm phần này là gì không nhé. More food. Okay, so population growth. We find population growth. Have 2 billion mouths to feed. This is population growth, right? But isn't the only reason. What are the reasons? This branch of prosperity across the world is driving an increased demand for meat, eggs, and dairy, boosting pressure to grow on corns. Yeah, maybe this one. If these strains continue to double, what are these strains? I think this one. Yeah. The double whammy of population growth and richer diets to double the amount of crops. So they are talking about corns and soybeans and stuff. I think this is good. Check. Yeah. 2 billion more mouths. That means the population growth. But okay. Yeah, I think. Ok, tip số 1 nè. Hãy dựa vào những dấu hiệu, những thông tin chưa xác định hay là chưa đầy đủ ngữ nghĩa để suy ngược lại tìm ra chữ liên kết giữa các câu với nhau. Ví dụ như trong câu này thì là these days nè, còn ở câu trước thì là but cái gì đó. Tất cả các câu đều có những từ, cụm từ hoặc ideas thể hiện sự liên kết giữa các ý. Mọi người bình tĩnh phân tích để ghép nối các cặp câu cho phù hợp nhé. Tip số 2, không cần hiểu hết các từ của bài. Hãy dùng những từ mọi người hiểu để nắm ý tổng quan của câu. Tip số 3, nếu kỹ năng đọc không tốt thì không nên skim and scan nhé. Vì mọi người sẽ dễ đọc lướt qua mà không có kịp hiểu nội dung gì của bài cả. Tip số 4, các ideas của phần Reorder Paragraph này thường được triển khai theo văn phong diễn dịch, có nghĩa là ideas chung chung trước, chi tiết hơn thì ở sau. Nên khi mọi người đặt đề ideas cũng lưu ý nhé. The invention of electronics has become a challenge. Oh, because the electronic was invented and has become a challenge, so they need to recycle them. Okay, so this is introducing the act of recycling, is it? An Indian university persuaded IT service department to have an electronic, introducing that day. And during these days, people are encouraged
and more details. Is it? Phần kế tiếp là reading, fill in the blanks, điền từ với hình thức kéo từ ở dưới thả lên dấu trống phù hợp. Phần này sẽ khó hơn reading and writing fill in the blanks chút xíu, do tất cả các option đều gom lại bên dưới hết. Các bạn sẽ có nhiều từ cần cân nhắc hơn. Nên tip để làm phần này sẽ bao gồm tất cả những tips trong phần reading and writing fill in the blanks cô đã nói lúc đầu. Nhưng có thêm một lưu ý nữa, đó là phải xác định được loại từ cần điền vào chỗ trống để thu hẹp phạm vi số lượng từ cần xem xét nhé. A noun, a campus. Okay. David's career in education began as a primary school teacher in Queensland in the early 1980s and 4 principal positions. And no need and. David's research interests. Interest. In. Predominate with particular interest. To meet what to put in this? Human world? I'm not sure about this. And maybe progress. Yeah, just passed. Maslow's most penetrating idea is that we have a hierarchy of needs, proceeding from the needs initiative, like water or warmth through safety, love, esteem, water or warm. That's kind of physiological here. Water or warm, like physique. He argued that lower needs attention, lower needs fulfill when they're unmet. Unmet, and make it difficult to the higher ones to fulfill the higher needs. Yeah, so and this is occupied, which is about being the self you always had the potential to be. Yeah. One of the most psychologists eminent. That the essence, maybe a verb here. Yeah, maybe a verb here that should be claimed or devised. Okay, we'll put it later. In the putting together of two behavior segments in some way, don't have the information, never actually performed before. Novel, new. 2 followers of Clarkson. 2 followers of Clark. That was something in the past. Should be a verb, like the 3 verbs. Been given in task 2 to operate a machine. Okay, we got 2. So it would be claim that. Lights, yeah. Devise a test. Yeah, okay. Is an attractive metal which has been used for the something, a noun out of household and other items, and it's attractive metal, that meaning a material, right? So maybe made, or what is that, for the production? Yeah, it is an alloy, something of tin, so a collocation which has been with small amounts of other metals. So this one should be something, yeah, mix other metals. So this is
consists of, yeah, should have this one. And delete or anti to do something with it and make it more durable. How to make it more durable? Not soften, not dried, harden. Is it small metal such as copper, lead, or antimony to harden it and make it more durable? Yeah, I believe so. Genetically processed food or modified food, yeah. No direct benefit to people, to consumers, yeah. The food is not something better or cheaper, so it should be an adverb. Noticeably, interchangeably. Leave it later. The greater benefit, someone argue, is that genetic engineering will play a crucial role in feeding the world's opponents or proponents. Play a crucial role. Yep, so it should be proponents in feeding the world's an adjective. What is it? The world's asserting. Yeah, opponents disagree. Yeah. That we can consume. Interchangeably better or cheaper. As that, I think this one. Patient feeding the world's. Should be this one. Yeah. Và phần cuối cùng, multiple choice choose single answer, trắc nghiệm chọn một đáp án. Cũng tương tự như phần trắc nghiệm chọn nhiều đáp án, sau khi đọc 30 giây của phần này mà thấy không có hiểu gì hết trơn thì cứ chọn đại rồi bấm next qua câu kế. Phần này chiếm rất ít điểm nên mọi người đừng lo lắng quá nha. Succeeding with exports. Yeah, okay, that's true. Knowing where to export to can sometimes be the hardest decision based on your knowledge of your products or services. Entrance in the industry are likely to have some indication of markets, or you may have a gut feeling. Once you have an idea of where you could export, it becomes necessary to test your beliefs. Before a very formal analysis to the assumption may rank countries from information gathered on the internet. So you should get the information. Others may conduct a more informal evaluation, so you need evaluation. That's the logical first thought. However, Australia has proved a tougher market than expected for many exporters that it may well be that it is to get expert help in identifying potential overseas. Okay, so to make the case that business people should almost never choose the most of it now, the disadvantage and dangers of now suggests to choose markets from within below. The need for the proper market, yeah, the last one. The writer say about his interest in YouTube. What about it? Okay. In parallel with its own exponential growth, my fascination with YouTube has developed into a raging obsession. While even theoretically dedicated to writing, have been hijacked by a terrible need to click away from the Microsoft Word document onto internet browser, and from there, the lure of YouTube is inevitable. That's not to be fascinated by however slick or however rickety the best of these many movies have an unmediated quality without objectiveness that is completely lacking in. Okay, what is it? Intro watching wall? No. He prefers the short films? No. Find hard to resist? Inevitable, yeah. Assume the fact? No. Okay. The moment of truth.
I did something wrong? Okay, let me see. Frustration, implement, okay. Good. Okay. Changed world. Okay, yeah. That's noticeably, not interchangeably. I was wondering about that, so... Okay. Và thế là chúng ta đã làm xong hết các phần reading rồi. Nếu mọi người muốn cô Amy chia sẻ các tips quan trọng nhất khi làm các phần listening thì xem phần sau nhé. Và đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh nếu thấy video này hữu ích. Và cô Amy hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. See you!